Hi everybody, we to continue with Tikkunei Zohar, and I'm just, as you know, when we study Tikkunei Zohar, I'm jumping from two different commentary, one of them called Matok Midvash, which is a collection of sages. One of them is the Gaon Mivilna, the genius from Vilna, Rabbi Eliyahu Gaon Mivilna, and the other one is Malot HaSulam from Rabbi Yehuda Tzvi Brandwein. So, we just finished the section that talk about Ta'amim, Nekudot, Otiyot, Tagin. The Ta'amim is basically the whole idea of how you read in the Torah the word. So it's say in Tikkunei Zohar from Matok Midvash, Ta'amim binun ma'in b'karva, sheyesh b'hem sod adin v'atzimtzum. What is that Ta'am? What does it mean, Ta'am? What does that mean? It's coming from sod adin v'atzimtzum. From the judgment, tzimtzum and contraction. Because the Hebrew letters, as much as it's written there, even if we understand what we're reading there, without the ta'amim, without the nekudot, it will not go anywhere. It will be capable of being translated, the words, as we wish. Or we can say it in any melody that you wish without it. יש טעם מעריך הקריאה. There is one טעם, one musical Kabbalistic sound, you can call it as lagerish, or מעריך תרחה, or אתנחתא, or סוף פסוק. All of it is telling you if you're going to read it long or short. כי יש טעם מעריך הקריאה, ויש טעם שמקצר, ויש טעם פסיק, להפסיק הקריאה. So you have different טעמים to tell you how to use the words that appear. ואומר שאפילו הרפה והדגוש שאינם לא טעמים ולא נקודות, אפילו אחיהם סודין ורחמים. Even רפה ודגוש, even when you emphasize a certain word, or you not emphasize at all, this is also judgment and mercy. How can that be judgment of mercy? זה שנאמר רפה יהיו לאלה מן הדבון, שבהם הקודמים נוהגים לעשות על עוד שהיא רפה סימן קו ברוחב. In the old days, when they used to read a certain word and not emphasize it, they used to make a certain line above the letters. They don't do it anymore. It's to show you that there is a sign there. And that's what it says in the book of Ezekiel, the prophet Ezekiel, and there is something above the face of the animal. What is Ezekiel meant by that? Rakia, dainu ke'en kav barochav. It was just a line above the letter to tell you how to read that words. So from here we learn everything else beside the word itself is tzimtzumim v'dinim, restriction or contraction and judgment. Ke'en hakerach hanora natu al rashe'em milemala. As Ezekiel said, like the eyes above their head. ומפרש נטוי דאיהו רפה, שהכן קם נטוי לראש עוד רפה. So whenever you have a word which is רפה, רפה mean loose, little translation. דגש mean to emphasize. So whenever you have a רפה, you have loose, you put a line above that, you don't do it anymore. נטוי לראשי חיון, דהינון הוויה דלת אדוון ודאי. רוצה לומר, דאחריות הם דלת אותיות הוויה. What is the animal that Ezekiel talking about? This is the י' כו' the תשגמתן. ההוויה. והקו שהוא סימן לרפה הוא כן רקיע בדמות ו'. And that line that make you not emphasize that, it look like one line similar to the letter ו'. דגש, אם לגאות הדבר כוונה די, י' כו'. But, so, this is more רחמים. So רפה meaning רחמים, meaning mercy. When you want to connect to judgment, you put that within the letter, מדגיש, you put the דגש. So when it is, you have a dot inside the letter, שדם הדגש בורא על חוזק ודין. That's mean להדגיש. להדגיש mean to emphasize. That's mean judgment and power. רפה מלבר ככוונה דה, י' כו'. If you see י' כו' only with line like this above the letter, טעם רפה בורא על רחמים. It show mercy. So when you see the dot within the letters, is judgment. When you see line above the letter, is mercy. They are like
controlling the letters, how they're going to go fast, slow, high, low. Okay? כי מתג הוא על גב הסוס כטעם רפה. Because the מתג is like above the horse, like when we're getting the horse as רפה, it's more soft. רסן, the resen is what you put inside the mouth of the horse. If you ride a horse, you have those metal thing that you put in between their teeth, called resen. רסן הוא בתוך פה הסוס כטעם הדגש. So the resen is like what you put inside the letter to show you that there is judgment there, so when you want to stop the horse, right? והאותיות כסוס לרוכב כנ"ל. And I said before, the letters are similar like a horse. ובואו כתב אחרות שם האותיות, for that reason it say that the animals that are letters, רצו ושוב בפרש רצו בדגש, שעוד בדגש נכתבת עם האות שלפניה. Because what does it mean דגש? What mean to emphasize? That the letter that have דגש will be swallowed with the letter before that. ושוב ברפה. in רפה, ושוב ברפה, שעות הרפה נמשכת עם האות שלאחריה. But if it's רפה, if it's not emphasized, then the letter itself will be swallowed by the letter after that. That's from Rabbi Gaon מווילנה. Now, we're in Tikkun 6, תיקונה שתיתה, what we call ken הציפור. We studied a long time ago, but it's from a different point of view. I will read first the Aramaic, as there is a lot of power in that. בראשית, קם רבי שמעון, ואמר לאליהו, והומאה הלך במלכות קדישה, די נפילה בגלותה, תול רשותה, דלה תזוז בינן, דעה שכינתה וכלאה, נטרין לך, מלאכי השרת, דתמר בהון, אין ארהלם, I think it should say Arielim, but it's a Erehalam, see this one, Erehalam, צעקו חוצה, לבר מכנין להיט, מה אתם מקבל צלוטין דישראל? כמה ציפורים מצפצפים בצלוטין לגבי המעון? דהינון מקננה על הרע, תנטרין לך, וכולנו נקרין ציפורים על שם כן ציפור, דיהו אימא קדישה. ותמר בא, כי יקרא כן ציפור לפניך, ועלה אתמר, גם ציפור מצא בית. ודע, בית מבראשית, אמר בה בחוכמה, יבנה בית, ודרור כן לה, דאימא אילאה יובל. ותמר בה, וקראתם דרור בארץ, בזמנת ציפור מצא בית, דיהו בי מקדשה, והתבנת ותקלט מיד דרור דאי שכנתה להשכחת, כן לילה. Now, מתוק מדבש. בראשית, להלן מרמז שהוא בית ראשית. Remember again, the whole Tikkunei Zohar is explaining one word in the Torah, the word of Bereshit. So, Bereshit, Bet Reshit. Bet, blessing, Reshit. Come Rabbi Shimon V'amar. Rabbi Shimon stood up and spoke, and he spoke to Eliyahu Hanavi, he spoke to Elisha the prophet. Eliyahu, Be'uma alach, Ani mashbiacha, I make you swear, Eliyahu, and I swear in your name. B'malchut Kadisha, I'm swear in the holy Shekhinah. Di nefilat b'galuta. That we know that the Shekhinah is falling in the galut, falling in the exile. Besod, Sukkah David anofelet. She's falling, like we read all the time, that the Sukkah of David is falling. Shekol hayom, היא בהסתלקות המוחין. All day long the Shekhinah, on a daily basis, doesn't have the mochin, doesn't have the light that she needs. Vi achor be'achor. And she's back to back. עם זעיר אנפין, with her husband זעיר אנפין. ובלילה, היא נופלת ויורדת בראש עולם הבריאה. At night, she's falling into the head of the world of creation, עולם בריאה. וכל זה בזמן הגלות. This is all in the time of exile. מי שאין כן, כך, בזמן שבית המקדש היה קיים. But when the temple was built, it wasn't like that for the שכינה. תמיד היו עומדים זכר ונקבה פנים בפנים. It was great, it was יופי. the זכר ונקבה, the female and the men were face to face. בגדלות המוחין, in full capacity. ואתה, תול רשותם הקדוש ברוך הוא. He said to אליהו הנביא, רבי שמעון בר יוחאי, he say, take permission from the creator, דלת הזו מן ענת שתסייע לה כי משכנה מגלותה. That you're not going to move from here
until it will be help for the Shekhinah. Shekhinah is the female aspect of God, the receiving aspect of God. דעה שכינתה וחלל נתרין לך. מחכים לך על ביאתך, because we're all waiting for you, אליהו הנביא. כמו שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. It's already written that God promises that before the Shekhinah will get out, אליהו הנביא will be involved. So it's written, say רבי שמעון. ומי הם חיילי השכינה? Who is the soldier of the Shekhinah? ואמר הם מלאכי השרת. He said the archangel, שהיו ממונים לעלות התפילות. Their mission of the archangel is to elevate all the prayer. Every time you pray to God, the angel filter the prayer out to elevate it to God. Almost like sacrifice. ואתה בגלות, דתמר בעון, אין הרעילים צעקו חוצה. But it say about the exiles, רבי שמעון בר יוחאי, that the angels were yelling and screaming outside. הוא מפרש שהם צועקים לפי שהם דבר בהיכלים ששם מקום עליית התפילות, ואתה לא אין מרכב בצוות הזה, כי שער התפילה נעלו. The reason the angels screaming every day, because they took away from them their ability to elevate the prayer of the Israelite. They want to do that. This is their job. All the angels, Michael, Gabriel, Nuriel, Raphael, and all the rest that I don't even mention, this is their job to take that prayer of Am Israel and elevate it to God. But it say, En arehelim tza'aku chutza. They've been pushed away. Why? Ki sha'arei tefillah nina'alu. Because the gate of prayer are no longer open. They lock. It's tough. We know that today I'm giving the lecture, it's Yudain Tammuz, 17th of Tammuz. I'm giving this lecture today, no coincidence. B'ezras Hashem, the temple will be built soon. Shekhinah will go to a place and the angel can receive our prayer and elevate it, B'ezras Hashem. So those of you who know, want to ask why is my prayer not being answered, there's some delay. The gates are closed and the angel really want to do it for us, but problem. שערי תפילה ננעלו. שערי תפילה ננעלו. כמה ציפרים הם בני ישראל? How many birds, which what they call the Israelite, מצפצפים, chirping, בצלוטין, with prey, מתפללים, the Israelites are praying, but it is הם מעלים מים נוקבים, and through the pray, they elevate what we call the female water, meaning energy is coming from below to above. לגבי אימהון, and they push that pray to their mother. What does that mean? There is sometimes you pray for yourself, and sometimes you pray because you want the Shekhinah to make it. If you pray for the sake of the Shekhinah to make it, that's a real prayer. That's a real prayer. לגבי מעון ליסוד המלכות. Who is their mother? יסוד המלכות. דהיינו בני ישראל מקננן על הרע בסוד. And that's why the Israelites are like using the nest of the Shekhinah to make it different. בסוד כי יקרא כן ציפור לפניך. It's in the Torah, if you are walking in the way and you find a nest of birds, you're supposed to do a certain mitzvah with that. But it says, כי יקרא כן ציפור על הארץ, ונתרין לך, אליהו הנביא. So it says, רבי שמעון said to אליהו הנביא, כי יקרא כן ציפור לפניך. When you, Eliyahu Navi, when you, Elisha the prophet, see the nest of the bird, כן ציפור, the nest of the birds, לפניך, in front of you. What does that mean in front of you? זה רבי שמעון לאליהו הנביא, שהוא יעלה את המים נוקבים ויפתח שערי התפילות. It's up to you, Eliyahu Navi. You have to elevate all the מים נוקבים of Am Israel, and then you're opening the gate of praise, so the prayer will go through. Please, Eliyahu Navi. וכלו נשמות ישראל. This is all the soul of Am Israel. התקראו ציפורים. הטעם על שם כן הציפור. Why do we call them birds? Why do we call the Israelite birds? Why do we call the chamber of the Messiah Ken Tzipor? Why do we talk so much about Ken Tzipor, the nest of the bird? Because Ken Tzipor is the Zachar v'Nekeva. Is the male and the female. שזה הרנפין, the male, זה הרנפין, יש בו כן נהורין, as 150 light. 150 light that the male has. The nukve of the הרנפין, the female aspect of the הרנפין, יש בה שין עין נהורים, as 370 light. When you add 150, together with
370, what do we get? The 370, which is nukva amount of light, is kebinyan tzipor. Now we know why they call us tzipor, why we call us birds. זה נפש שהוא עם הקדישה, היא המלכות. דבר בא כי יקרא כן ציפור לפניך. לפי שישראל מקנאים בדור השכינה, נקראים גם כן ציפור. So that's why they call ישראל ציפורים, because we are connected to the שכינה so much. מעלת הבר גם ציפור מצא בית, that's why it said that birds find the house. המלכות מצא לשכון בבית המקדש. What is the bite that the מלכות is looking to be dwelling on? The temple. The temple. ודע, ועל זה מרמז בית מבראשית. And that's the hint of the letter bet from Bereshit. Because if you go according to the Hebrew alphabet, it's supposed to start from Aleph. But it starts from bet. Bet, ראשית. שהוא ראשי תיבות, בית שנבנה על ידי חוכמה הנקראת ראשית. Okay? What does that mean? It's not actually ראשי תיבות, to my opinion. בית שנבנה על ידי חוכמה הנקראת ראשית. But it's a letter. The house that was built from Chokhmah that we call Reshit. We know that Reshit Chokhmah, I mean the famous book Reshit Chokhmah, is Reshit. But the letter Bet has to do with the bite. תאמר בה, בחוכמה יבנה בית. בסוד אבא יסד ברטה. And we already said that with Chokhmah, you can build a house. With wisdom, you can build a house. It doesn't mean wisdom as a wisdom. It means wisdom as related to the sphere of wisdom in Chokhmah, which is Abba. That's how you do it. Vedror kella da'ima ela. And freedom in her nest, that's we talk about mother. Ela yovela nekert deror. What is the freedom? After 50 years. מלשון חירות. כי ברשותה חירות של הכל הוא להוציא עבדים לחירות. Because in the end of the 50, everybody can be free. And that depends only on the Shekhinah, on our Ima. For that reason, the letter Nun, Vayibinso Aaron, with the Nunim, all the Nun is 50 relate to the concept of Shekhinah. תמר בא וקראתם דרור בארץ. As already say, that we will call freedom in the land. הרי ודרור כן לה נאמר על אימא, ומפרט בזמנה ציפור מצא בית, על בית גשר לשכון בתוכו, שאז התבלט את הקלת פרצוף שלהם להיות עם זרע פנים פנים. So the idea is the moment that the temple will be built, then Shekhinah will be complete, then it will be face to face with Zeir Anpin, it will be peace for the rest of our life, no more chaos, no more disease, no more war, no more problem. So every time you see a problem, every time you see an issue, that's mean there's a female energy and a male energy that don't get along. So please, those of you who support any campaign that separate men and women, stay away from that campaign. Don't separate men and women. We are representative of the upper force. We are not the most important thing, but we are just a conduit, you say? A conduit of the above, what's going on above. מיד דרור די שכינה אל הבינה, רק כן עלילה, לשרות בתוך זרע אנפין וסוד בוחין גדלות. So right away, when we are doing it correctly, then it will be a unity between זרע אנפין ומלכות. Now, ומיד אשר שתה אפרוחיה, הוא מפרש אלין שיט בנין דלה, היינו שיט ספירין דזרע אנפין. Now if you take בראשית, the word שיט mean six. What is six? The six sfirot of Zeir Anpin. שהם בנים דאימא. They are the children of the mother, of בינה, which is חסד גבורת תפארת נצח יסוד. דהיינו ששת ימי המעשה, 6 days of the week, כנגדם הם ששת ימי החול. So, corresponding to the 6 days that God created the world, you have the 6 days, the regular 6 days, not Shabbat. כולו פרחין לגבי. All the 6 days are flying like birds toward their mother, toward בינה. לעלות אליה מים נוקבים לגרום לזהות אבא ואמא. Whatever we do during the week is been flying and elevate to make sure to take care of בינה. בכמה חגים הם ג' רגלים. How many holidays we are doing it? 3 רגלים, of course, right? פסח, סוכות ושבועות. וזמנים and time, ראש השנה ויום כיפור. ראש השנה ויום כיפור. וימים טובים להרבות חול המועד. When we talk about good days, we are related to חול המועד of פסח, חול המועד of סוכות. ורוצה לומר, דע לידי,
שזכר ונקבה מתקנים בימי החול, יכולים לעלות מים נוקבים במים טובים. How do you elevate מים נוקבים? How do you help the שכינה doing the חגים, doing the Shabbat? What do you need to do? It depends on what you did during the 6 days. A lot of people believe that you can become a criminal during the 6 days, and then when you come to Shabbat, you become tzaddik. The problem, it is true physically, but you cannot elevate the Shekhinah to wherever it belongs when you are busy not taking care of the 6th day of the week, which is their children. You need to be on the 6th day of the week as the best as you can, spiritual. So when you come to Shabbat, or to Rosh Hashanah, or to Yom Kippur, or to Chagim, you can elevate the Shekhinah. לגרום זיווג אבא ואמא. ואיפה הורים? דינון ישראל לטאטא, שזכו לנשמת האצילות. The people below, the Israelite, which we call them the chicks of the birds, that married to a soul coming from Atzilut, emanation, כולו פרח הנה אימא. All of them fly with her. אימא מלכות שעולים עימה בסוד מים נגבים לאבא ואמא. They have to fly with her, together with the מלכות, which will create מים נוקבים, energy coming from below, לאבא ואמא, the father and mother, בגלותה, גם בזמן הגלות, even in the time of the exile. יש בנו כוח לעלות מים נוקבים באבא ואמא. We have the power to elevate that מים נוקבים, to elevate that female water with father and mother. ובזמנה דהינון ביצים, but if there is eggs, if you remember my explanation before, שאין להם נשמת האצילות, what does that mean, people who are ביצים, eggs, meaning they don't have a soul of coming from אצילות, דליתלון גאטפין בקודד העשה לפחה, שאין להם כנפיים לפרוח עם המלכות לעלות מים נוקבים לאבא. They cannot and will not fly together with the malchut to elevate earth לאבא ואמא. For that reason it say, את מרבה לא תיקח האם על הבנים. For that reason it say, do not take the mother with the children. רוצה לא בר עם הבנים, אלא האם לבדה. You can take the mother alone because she's the Shekhinah, but the children are not a soul from Atzilut. Because of that, you cannot, with them, make the Tikkun you need to do. לבדה עולה למים נוקבים והבנים נשארים למטה. So that reason, the mother go away and she go high, but whatever is in the nest, which is the people who have not been elevated, stay there. אי אחי, מהי כי יקרא? כן, שפורשו במקרה. A question that the Tikkunei Zohar raise here. כי יקרא. If by coincidence you're going to meet a nest, how can you write a word like this in Tikkunei Zohar, in the Torah? ומשמע שאין הבנים עולים, אין העולה. הרי בכל יום ויום היא צריכה לעלות מים נוקבים בישראל סבא ותבונה. Is that mean that if the children not going up, she cannot go up? She has to put light every day to Israel Saba Utvuna, to remind you Israel Saba. And Tvuna is the lower part of Bina, Israel Saba lower part of Chokhmah. That's her job. לגרום ייחודים, להוליד מוחין לזכר ונקבה. Because whatever happened, Israel Saba Utvuna, the union is going down to זכר ונקבה. הוא מתרץ. אלא בזמנה דלית להשכין דעתה לשריה. תמן בגביעו. אם אין צדיקים, כאילו שזכו לנשמת האצילות, if you don't have righteous people who have soul from אצילות, from the world of emanation, לעלות מים נוקבים יחד עם השכינה, to elevate enough light that come from below, מים נוקבים, יחד עם השכינה, together with השכינה, שעמהם שורה השכינה, בקביעות, because people with the soul from אצילות, from emanation, of course, שכינה always with them. היא עזרת במקרה, אז היא הולכת לשור במקרה על הצדיקים, כאילו שעל ידי מסירת נפשם, בקריאת שמע מעלים מים נוקבים עמה לפי שער. So it seems like she does it in a coincidence way, that she meet the righteous people. שעל ידי מסירת נפשם, because when the tzaddik, in the Shema Israel, we know there is a kavanah, in Shema Israel, also in Ayeh, Kedusha of Musaf, you're supposed to say, also in Bayavor, בתחנונים, או תיקון חצות, מסירת נפש. When you do willing to die in the 4 מיתות בית דין, that's why the Shema Israel, one of the kavanah is to see yourself die by fire,
stoning, hanging, and sword. Because the Shema is kind of, you give yourself as a sacrifice for everything, and then God give you the soul back. That's called לעלות מים נוקבים. That's how you elevate the מים נוקבים. ודאי הוא שאחרי זה, שאמרו חמד הזה אוכל אברהם במסכת ברכות, ו' עמוד ב', כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. It's written in מסכת ברכות, whoever put a place for himself for to pray, the God of Abraham is with him. מה זה אומר? What does that mean? הוא רוצה לומר שהשכינה שורה עמו, it's mean the שכינה go with him, בקביעות, all the time. כי כמה דלשמדים עבדין, אם הם עובדות אותה בקביעות בעלת מים נוקבים, when a person is really like a servant, is only here to elevate מים נוקבים, אחי שכינתה עמאון, the שכינה is always with him. כך שורה השכינה עמהם. The same thing, the שכינה is with him. הוא מפרש דבריו, נשמתה דיהו קבועה בצלותה או באורייתה. The soul is can be in the pray or in the study. שבעלי מים נוקבים בקביעות על ידי תפילתו ותורתו. When a person study Torah and the person care for the Shekhinah, every time they pray or study Torah, they elevate enough light for the Shekhinah. היא יותר קבוע לשריה בשכינתה. אז גם השכינה שורה בה בקביעות. The same thing, the Shekhinah is never going to leave. Because the Shekhinah found the place where elevation is taking place. אבל נשמתה דלית לי קבוע בתוצאה ברתה, אבל if it's not stable, שאינה מעלה מים נוקבים בקביעות, אלא היא הזדמנת לה במקרה, רק בשעת שקרא משמע מעלה מים נוקבים על ידי מסירת נפש. There is two types of elevation of the Shekhinah, and elevation of the levels that we need to elevate. If it's קבוע, it's through study of Torah, and it's through doing the mitzvot and the pray. אם זה לא קבוע, if it's not stable, קבוע is not stable, it's not stationary. If it's not stationary, then it's only through the Shema. So what happens, the Shekhinah jump on you, and when you do the Shema, just meditate on Arba Mitot B'Din, and through that you elevate the Shekhinah. אז אחי הוא שרי עליו במקרה רע לפי שעה, so the Shekhinah is with you just for that moment. ודאי הוא כי יקרא כן ציפור לפניך, דיינו במקרה. So now you understand what it means, כי יקרא כן ציפור לפניך. What does it mean when the nest of the bird just happened to you by mistake? And not by mistake, by coincidence. But it's mean, by coincidence meaning that it doesn't stay there for a while.